Okay. Krishna Mishra translating today? Yes, Guru Maharaj. Well, Vaninath Vasu is here also. And he was going to give us a synopsis regarding the difference between the teachings of Ramanuja and Madhava, right? Yeah, Guru Maharaj. You sent me some long thing here. Yeah, this is, I sent you now. I'm sorry to late. I Sent to me a few minutes ago. I don't have time to go through the whole thing. But are you able to give a summary? Also, you said something, right? You said, yeah, I can read. Wait a minute, Vanina. Pavan, also, you sent me something, right? Can you summarize it? No? Okay. Let's hear if Vaninath can summarize. Okay. Can I speak in Russian and then translator will translate into English? How we can? Yeah, but keep it short. Mm-hmm. But I mean, I should open this description that I can little bit see. Look the. Well, in that case, better open it later and try to glance through it and summarize it and then present it the next time. Okay, maybe I can speak, then something I can speak, what according to what I already derived from that description, these two acharyas. Do you need to read any further, or have No, I can just speak directly, can speak something about that. Okay, we're giving you one chance. You give us the synopsis now, or if you're not prepared, we can delay it and you give it when you've looked at it more closely. Which you prefer? I something I'm prepared, but because my memory sometimes is like need some refreshment. That's why okay, no problem. I can try to summarize and speak a few words about that differences between these teachings of two acharyas, and we can start from the Buddha. He is how he rejected this. How he rejected Vedas. We can say speak from that time when it was started. Вы готовы, да, переводить, если я буду говорить? Кришна Мишра Прабху. Давайте. Да? Ну вот я взял, значит, это из сайта, где описывается вот это различие между этими учениями. Сайт, исконовский сайт о тысячелетии, вот в 17 году было тысячелетие Рамануджачари, и там это, да, и там было дано это описание. I've taken this from the site and ISKCON site, and in 2017 there was anniversary of 1000 years of Ramanujacharya, so they have some description of their philosophy. Вот как, значит, Будда, он отверг Веды, потому что ведические жертвоприношения не совершались ради достижения истинной цели, а именно с целью для того, чтобы происходило просто уничтожение животных беспощадное. So Buddha rejected all kinds of sacrifices because of his
compassion to animals who were slaughtered just like that, without any laws of rituals. И он, так сказать, Будда, он объявил, что Бога нету, хотя он был самим Богом, и люди, они, которые стали следовать за ним, фактически, хотя они отвергли Бога, но следовали за самим Богом. Так он их обманул. So Buddha declared there is no any God, but being himself God. So he just outsmarted everybody because they were following him. И таким образом он доказал, что он выдвинул принцип ахимса, ненасилия, что основным принципом человеческой жизни должно быть для достижения просветления необходимо, чтобы достичь просветления, то есть необходимо отказаться от убийства животных и заниматься медитацией целью просветления. So his main principle was ahimsa. In order to get enlightenment, one should reject slaughtering of animals and practice meditation. И вот это продолжалось в течение очень длительного времени, и в конечном итоге, как мы знаем, пришел Шанкарачарья, и Шанкарачарья, он снова восстановил авторитет Вед, но авторитет Вед он установил таким образом, чтобы людям, то есть он дал им монистическую теорию, да? Он сказал, что мы живые существа, и Бог, они едины, и в конечном итоге, конечная цель – это слиться и стать Богом вместе, то есть восстановить, стать Богом. And this Buddha philosophy took quite a long period of time, and then Shankaracharya appeared with his philosophy of monism, and he declared that we and God, we are one, and we have to meditate and practice meditation to become, to get perfection and become one with God. Он с помощью определенного жонглирования ведическими знаниями, он сделал так, чтобы, то есть он исказил ведические знания таким образом, с помощью определенного жонглирования словами, что он свел все ведическое знание к тому, что мы и Бог – это есть одно целое. But he actually regained that authority of Vedas, but he was with his word jugglery or word trickery. He explained that Vedas are saying that we and God are one. То есть это We таким can образом... become God. То есть это было искажение ведических знаний, и поэтому ему удалось этого достичь, потому что Шанкарачарья – это сам Господь Шива, и он сумел выполнить эту миссию, установить вот это единство, монистическую теорию через ведические знания, доказав это через Веды. And because he was Lord Shiva himself, so he had that power to convince everybody that this theory of monism is righteous and we are God also. И затем приходит Рамануджачарья, это уже был XI век, да, когда Рамануджачарья начал свою проповедь. И что сделал Рамануджачарья? В то время, поскольку учение Шанкарачарьи было очень распространено по всей Индии, было очень сильно распространено, и поэтому Рамануджачарья, он не заявляет открыто о том, что между Джива и Богом есть разница. Он говорит, что да, Джива и Бог – это одно целое, единый, но в то же самое время они отличны. И он Then 11th century Ramanujacharya appears, and he does not reject directly teachings of Shankaracharya because it was so widespread among people. And he says, yes, we are one with God, but there is also some distinction. Это было очень опасно, потому что
последователи Шанкарачарьи, они могли даже в случае, если кто-то пытался как-то опровергнуть всю эту философию Шанкарачарьи, они были готовы даже на насильственные методы и могли даже убить того, кто пытался каким-то образом опровергнуть это учение. It was very dangerous to reject completely teachings of Shankaracharya at the times. Даже могли убить за это. Yeah, they could even kill that person who rejects his teachings. И поэтому он установил принцип дуализма, но он установил принцип частичного дуализма. That's why he established a principle of dualism, but partial dualism. И он приводит такой пример, как, например, говорит, что голубой лотос, когда лотос раскрывается голубой, то его лепестки голубые, они тогда видны, эти голубые лепестки. И вот этот голубой цвет лотоса не существует отдельно от лотоса, он существует в самом лотосе. Но как бы вот этот голубой цвет, он не является самим лотосом, но в то же самое время он не существует отдельно от лотоса. Вот такой он пример приводит. Или второй пример, он приводит этот пример, тоже хороший пример, когда говорится, что зеленая птичка, она садится, нет, этот пример другой, это уже пример, по-моему, хорошо, вот на этом пока примере. And his main example of his teaching, of Ramanujacharya's teaching, was that example with blue lotus flower, that one can see that blue color when lotus like when he Lotus is blooming. Yeah, and then people can see that it's blue, but actually this color itself is not lotus. So in one time it's lotus, but it's not lotus also. То есть он говорит, что это различие, оно существует, но они тоже являются Богом. Но в то же самое время, как бы, они не являются Богом, потому что это части этого Бога. So distinction is obvious, but at the same time, we are God, but at the same time, we are not God. There's distinction. Но Мадхвачарья, That is called, his philosophy is called Vishishtadvaita. Yeah, Vishishtadvaita, yes. Qualified non-dualism. Да, качественный дуализм. То есть дуализм, но он качественный дуализм. То есть он не... У Мадхвачарьи там идет не качественный дуализм, а он дает полный дуализм, что Джива и Бог, они полностью отличны друг от друга. Качественный дуализм, да? Это у Рамануджачарьи качественный дуализм, да. Qualified non-dualism. Не дуализм. Качественный... Qualified non-dualism. Vishishtadvaita. Качественный не дуализм. Качественный не дуализм. То есть Вишишта Адвайта. Это Рамануджачарья. Yeah. Но оно так называется, но в сущности он понимает, он утверждает, что Джива и Бог, они отличаются качественно. Там говорится о качественном отличии. То есть качественное отличие имеется в виду, что это тот же самый Бог, только это часть этого Бога. То есть это часть Бога. Того же самого Бога, это часть того самого Бога. Нету, что они не существуют отдельно от Бога. Что Джива не существует отдельно от Бога, то есть не имеет такой отдельной, индивидуальности. He said that Jiva does not exist separately from God. Okay. Но Мадхвачарья, он говорит о том, что Джива и Бог, они полностью отличны. Это дуализм,
он смело заявляет о том, что мы не должны приравнивать дживу к Богу, то есть джива и Бог, они полностью отличны между собой. И он вот приводит пример того, что гуру, то есть джива никогда не может принимать служение. Служение принимает только Бог, Кришна, только божество. Но джива – это то, которое служит. И джива, она, он говорит, что джива, она не может напрямую служить Богу. Она служит Богу через энергию. То есть джива – это энергия. А энергия – это энергия. Она может служить только в энергии, уполномоченной энергии, то есть гуру. Гуру – это Бог энергия. Есть Бог личность, есть Бог энергия. Гуру – это Бог энергия. А джива может служить Богу через только его энергию, через гуру. То есть без гуру мы не можем как бы служить Богу. То есть нужен гуру для того, чтобы гуру принимал наше служение. Then Madhvacharya says that Jiva and the God, they completely different, and Jiva can serve God only via media, God energy, who is Guru, not directly, but through Guru. Вот. И мы знаем, что потом Господь Чайтанья, он взял по два принципа у Рамануджачарьи, Мадхвачарьи. Я вот сейчас это не могу вспомнить. Мадхвачарьи и третий ачарья, кто у нас был потом? Нимбаркачарья. И, в общем, он взял по этими принципам и создал философию Ачинтя Беда Татвы. То есть философия Господа Чайтаньи – это философия, взята из 4 сампрадай, по два принципа из этих сампрадай, и он создал философию одновременного единства и одновременного отличия, непостижимого единства и отличия. Then Lord Chaitanya took 2 principles from each philosophy, from 4 of the philosophies, and created his own Achintya Bheda Tattva. Okay, next time, summarize clearly what are the 2 principles from each of the sampradayas. Is that possible? Yes, Guru Maharaj. Когда закончите все вот это вот объяснение по 2 принципа из каждой философии. Okay. Thank you. Hare Krishna. Thank you for the opportunity. Okay. And if Doyle Nitai wants to add anything next time, he can also do it. Дойл Нитай тоже в следующий раз может добавить по этому поводу что-то. Я в чат написал там чуть-чуть. Kamalakar has written. Я просто написал Прабху, Прабху, что произошло. Should Advaita pure dualism philosophy of Madhvacharya? Да, это я написал. А можно узнать вообще весь смысл в чем? Для чего нам это нужно? He was giving us a synopsis of the difference between the philosophy of Ramanuja and Madhava. That's what he was doing. Да, в прошлый раз он нам привел разницу между этими философиями Рамануджачарьи и Мадхвачарьи, вот поэтому перенесли на этот раз, чтобы объяснил. Thank you, Vaninath. And we'll wait for your summary next time of the 2 principles from each. Спасибо, Ванинат Прабху. В следующий раз ждем это. To amalgamate into the Achintya Bheda Tattva. If you need any help, you can consult Doyle Nitai.
Если помощь нужна, то можете проконсультироваться с Дуал Нитаем Прабху. Yes. Спасибо, Гуру Махарадж. Mhm. Okay, so now we're going on to chapter 3 Теперь давайте прочитаем of the Chaitanya Charitamrita Adi Lila. третью главу из Чайтанья Чаритамриты Адди Лила. In this chapter, the author has fully discussed the external reasons for the descent of Shri Chaitanya Mahaprabhu. В этой главе описываются причины, подробно рассмотрим внешние причины явления Шри Чайтаньи Махапрабху. The Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, after displaying his past, Krishna thought it wise to make his advent in the form of a devotee to explain personally the transcendental mellows of reciprocal service and love exchanged between himself and his servants, friends, parents, and fiancés. После того, как Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, явил на земле свои игры Кришна-лилу, он счел необходимым прийти снова в облике преданного, чтобы раскрыть истину о трансцендентных расах взаимного служения любви, которые связывают Господа и его слуг, друзья, родительские, возлюбленные. According to the Vedic literature, the foremost occupational duty for humanity in this age of Kali is Nama Sankirtan, or congregational chanting of the holy name of the Lord. Как сказано в ведических писаниях, в эпоху Кали люди должны совершать нама санкиртану, то есть совместно петь святое имя Господа. The incarnation for this age is especially, but only Krishna himself can explain the confidential loving service performed in the four principal varieties of loving affairs between the Supreme Lord and his devotees. Чтобы открыть людям этот путь, в каждую Кали-югу на землю приходит воплощение Господа, однако поведать о сокровенном преданном служении Верховному Господу в 4 основных видах любовных взаимоотношений с ним может только сам Кришна. Lord Krishna therefore personally appeared with his plenary portions as Lord Chaitanya. Вот почему Господь Кришна пришел на землю сам в облике Господа Чайтанью вместе со своими полными экспансиями. As stated in this chapter, it was for this purpose that Lord Krishna appeared personally in Navadvip in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu. В этой главе говорится, что Господь Кришна явился в Навадвипе как Шри Кришна Чайтанья Махапрабху именно с этой целью. Krishnadas Kaviraj has herein presented much authentic evidence from Srimad Bhagavatam and other scriptures to substantiate the identity of Lord Chaitanya with Sri Krishna himself. Доказывая, что Господь Чайтанья не отличен от самого Шри Кришны, Кришнадас Кавирадж приводит множество цитат из Шримад Бхагаватам и других авторитетных писаний. He has described bodily symptoms in Lord Chaitanya that are visible only in the person of the Supreme Lord, and he has proved that Lord Chaitanya appeared with his personal associates, Sri Nityananda, Advaita Gadadhar, Srivas, and other devotees to preach the special significance of chanting Hare Krishna. Он описывает особенности внешнего облика Господа Чайтаньи, присущих только изначальной личности Бога, и доказывает, что Господь Чайтанья вместе со своими приближенными Шри Нитянандой, Адвайта Гададхарой, Шривасой и другими проповедовал важность повторения мантры Харе Кришна. The appearance of Lord Chaitanya is both significant and confidential. Его явление многозначно и сокровенно. He can be appreciated only by pure devotees and only through the process of devotional service. Постичь его могут только чистые преданные и только в процессе преданного служения ему. The Lord tried to conceal his identity as the Supreme Personality of Godhead by representing himself as a devotee, but his pure devotees could recognize him by his special features. Господь играл роль преданного и не желал раскрывать себя как верховную личность Бога, но его чистые преданные по особым признакам все же смогли узнать его. The Vedas and Puranas foretell the appearance of Lord Chaitanya, but still he is sometimes significantly the concealed descent of the Supreme Personality of Godhead. Явление Господа Чайтаньи предсказано в Ведах и Пуранах, но не случайно
Шри Чайтанья иногда называют скрытым воплощением Верховной Личности Бога. Advaita Acharya was a contemporary of Lord Chaitanya's father. Адвайта Ачарья был сверстником отца Господа Чайтаньи. He felt sorry for the condition of the world because even after Lord Krishna's appearance, no one had interest in devotional service to Krishna. Он с горечью взирал на этот мир, ибо несмотря на то, что сам Кришна побывал на земле, люди не проявляли интереса к преданному служению Господу. This forgetfulness was so overwhelming that Advaita Prabhu was convinced that no one but Lord Krishna himself could enlighten people about devotional service to the Supreme Lord. Забвение было настолько глубоким, что Адвайта Прабху знал, только сам Господь Кришна может раскрыть людям истину о преданном служении Верховному Господу. Therefore, Advaita requested Lord Krishna to appear as Lord Chaitanya. Поэтому Адвайта Ачарья стал молить его не зайти в образе Господа Чайтаньи. Offering tulsi leaves and Ganges water, he cried for the Lord's appearance. Поднося Господу листья туласи и воду из Ганги, он начал взывать к нему. The Lord, being satisfied by his pure devotees, descends to satisfy them. Господь, довольный своими чистыми преданными, не сходит, чтобы доставить им удовольствие. As such, being pleased by Advaita Acharya, Lord Chaitanya appeared. Поэтому Господь Чайтанья, довольный Адвайта Ачарья, откликнулся на его зов и явился на землю. Okay, now text 1. Текст 1. Shri Chaitanya Prabhum Vande Shraya Viryata Sangri Nati Akara Vradad Agya Siddhanta Sanmanin. I offer my respectful obeisances to Sri Chaitanya Mahaprabhu. By the potency of the shelter of his lotus feet, even a fool can collect the valuable jewels of conclusive truth from the minds of the revealed scriptures. Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтанья Махапрабху, сила, которую дают его лотосные стопы, позволяет даже глупцу извлечь драгоценности Сиддханты, хранящиеся в копиях Бога откровенных писаний. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to all the devotees of Lord Chaitanya. Слава Господу Чайтанье, слава Господу Нитянанде, слава Господу Адвайта Ачарье, слава всем преданным Господа Чайтаньи. Tritiya Sloka Arta Koila Vivaran Chaturta Sloka Arta Shuna Bhaktagan. I have given the purport of the third verse. Now, devotees, please listen to the meaning of the fourth with full attention. Я дал толкование 3 стиха, теперь же, о преданные, внимательно послушайте, в чем состоит смысл 4. Anarpitat Charim Chirat Karuna Iyavatirna Kalo Samarpaitum Unatujvalarasam Svabhakti Shriyam Hari Purata Sundara Duti Kadamba Sandipita Sadaridoya Kandare Spuratu Vasachinandana. May the Supreme Lord, who is known as the son of Srimati be transcendently situated in the innermost core of your heart, resplendent with the radiance of molten gold. He has descended in the age of Kali by his causeless mercy to bestow what no incarnation has ever offered before, the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love. Да проникнет Верховный Господь, Божественный Сын Шримати Шачидеви в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по своей беспричинной милости не шел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего еще не давало ни одно из воплощений Господа, высочайшую, лучезарную расу преданного служения, расу супружеской любви. Purna Bhagavan Krishna Vrajendra Kumar Goloki Brajer Sahanitya Vihar. Lord Krishna, the son of the king of Vraja, is the supreme Lord. He eternally enjoys transcendental in his eternal abode Goloka, which includes Vrajadam.
Господь Кришна, сын царя Браджа, это Верховный Господь. Он всегда поглощен божественными играми в своей вечной обители Галоки, частью которой является Враджа Дхама. Purport. In the previous chapter, it has been established that Krishna, the son of Rajendra, the king of Vraja, is the supreme personality of Godhead with 6 opulences. Комментарий. В предыдущей главе было доказано, что Кришна, сын Враджендры, царя Враджа, является верховной личностью Бога, абсолютным обладателем 6 совершенств. He eternally enjoys transcendently variegated opulences, which is known as Goloka. Эти совершенства исполнены духовного разнообразия, и Шри Кришна наслаждается ими на своей планете, именуемой Галокой. The eternal pastimes of the Lord in the spiritual planet Krishna Loka are called aprakata, or unmanifested pastimes, because they are beyond the purview of the conditioned souls. Вечные игры Господа на духовной планете Кришналоки называются апраката, непроявленными, поскольку они недоступны взору обусловленных душ. Lord Krishna is always present everywhere, but when he is not present before our eyes, he is said to be aprakata, or unmanifested. Безусловно, Господь Кришна все время пребывает повсюду, но когда Он скрыт от наших глаз, Его называют апраката, непроявленным. Brahma ek dine tiho ek bar avatirna hawa karina prakat of Bihar. Once in a day of Brahma, he descends to this world to manifest his transcendental pastimes. Один раз в день Брахмы Он нисходит в этот мир, чтобы явить свои божественные игры. Satyatreta Dvapar Chari Yuga Jani say Chari Yuga Divya Ek Yugamani. We know that there are 4 ages, yugas, namely Satya, Treta, Dvapar, and Kali. These 4 together constitute one Divya Yuga. Как известно, есть 4 эпохи юги: Сатя, Трета, Двапара и Кали. Вместе они составляют одну Дивья-югу. Ekatara Chaturyugi Ek Manvantara Manvantara Brahma Divasa Vitar. 71 Divya Yugas constitute one Manvantara. There are 14 Manvantaras in one day of Brahma. 71 Дивья-юга составляет одну Манвантару. В одном дне Брахмы 14 Манвантар. Purport: a Manvantara is the period controlled by one Manu. Манантара – это период правления одного Ману. The reign of 14 Manus equals the length of one day, 12 hours in the life of Brahma, and the night of Brahma is of the same duration. 14 Манвантар составляют один день, 12 часов Брамы, и столько же длится его ночь. These calculations are given in the authentic book known as Surya Siddhanta. Эти расчеты даны в Сурья Сиддханте, авторитетной книге по астрономии. A Bengali translation of this book was compiled by the great professor of astronomy and mathematics, Bimal Prasad Datta, later known as Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, who was our merciful spiritual master. На бенгальский язык ее перевел великий астроном и математик Бимал Прасад Датта, который позже прославился под именем Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами и милостиво стал моим духовным учителем. He was honored with the title Siddhanta Saraswati for translating the Surya Siddhanta, and the title Goswami Maharaj was added when he accepted sannyas, the renounced order of life. За перевод Сурья Сиддханты его удостоили титулом Сиддханта Сарасвати.
А потом, когда он принял саньясу, к этому титулу прибавился титул Госвами Махарадж. Vaivasvatanam e saptam manvantar sataish chatur yuga taharantar. The present Manu, who is the seventh, is called Vaivasvata, the son of Vivasvan. 27 Divya Yugas, 27 times 4,320,000 solar years of his age have now passed. Нынешний, седьмой по счету Ману, носит имя Вайвасвата, сын Вивасвана. 27 Дивья Юг, 27 помноженные на 4,320,000 солнечных лет, его правления уже истекли. Purport: the names of the 14 Manus are as follows: 1, Имена. 2, Svaruchisa, 3, Uttam, 4, Tamasa, 5, Raivata, 6, Chakshusha, 7, Vaivasvata, 8, Savarni, 9, Daksha Savarni, 10, Brahma Savarni, 11, Dharma Savarni, 12, Rudra Putra, Rudra Savarni, 13, Rocha or Deva Savarni, and 14, Bhojaka or Indra Savarni. Имена 14 Ману таковы. Первый Сваямбхува, второй Сварочиша, третий Уттама, четвертый Тамаса, пятый Райвата, шестой Чакшуша, седьмой Вайвасвата, восьмой Саварни, девятый Дакша Саварни, десятый Брахма Саварни, 11 Дхарма Саварни, 12 Рудрапутра или Рудра Саварни, 13 Рауча Дева Саварни и 14 Бхоттяка или Индра Саварни. Chatur Yuge, Dvaparer Seshe, Brajer Sahite Hoy, Krishna Prakashe. At the end of the Divya Yuga of the 28th Divya Yuga, at the end of the Dvapara Yuga of the 28th Divya Yuga, Lord Krishna appears on earth with the full paraphernalia of his eternal Vrajadam. Господь Кришна приходит на землю в конце Двапара-юги, 28-й Дивья-юги, и вместе с ним во всем великолепии нисходит его вечная обитель Браджадхама. Purport: now is the term of Vaivasvata Manu, during which Lord Chaitanya appears. Комментарий. Мы живем в период царствования Вайвасваты Ману, когда нисходит Господь Шри Чайтанья Махапрабху. First, Lord Krishna appears at the close of the Dvapara Yuga of the 28th Divya Yuga, and then Lord Chaitanya appears in the Kali Yuga of the same Divya Yuga. В конце Двапара-юги, 28-й Дивья-юги является Шри Кришна, а позже в Кали-югу тоже Дивья-юги приходит Господь Чайтанья. Lord Krishna and Lord Chaitanya appear once in each day of Brahma, or once in 14 Manvantaras, each of 71 Divya Yugas in duration. Господь Кришна и Господь Чайтанья являются один раз в день Брахмы, или другими словами, один раз в 14 Манвантар, каждая из которых длится 71 Дивья-югу. From the beginning of Brahma's day of 4,320 million years, 6 Manus appear and disappear before Lord Krishna appears. С начала дня Брахмы, который в общей сложности длится 43 миллиарда 20 миллионов солнечных лет, до появления Кришны сменяются 6 ману. По земному летоисчислению этот период длится 19 миллиардов 75 миллионов лет. Thus, well, that's what you just read, isn't it? Thus, Yeah. 1,975 million years approximately of the day of Brahma elapsed before the appearance of Lord Krishna. You already translated that, right? Yeah. 1 миллиард 975 миллионов 320 тысяч.
Yes. 1,975,320,000 years. Okay, Yeah. this is an astronomical calculation according to solar years. Это исчисление по солнечному календарю. Okay, well, we'll finish there. That's a little section explaining the times when Krishna and Lord Chaitanya appear once in a day. Вот здесь можно закончить эту часть, где объясняется, как и когда является Кришна и Господь Чайтанья Махапрабху. Next, we'll move into a different topic concerning the rasas. А дальше будет другая тема касаемо рас. Okay, any question or comment here? Вопросы или, может быть, дополнения какие-то? Я извиняюсь, Хари Кришна, Гуру Махарадж. Вот Гарибо. здесь Манвантары есть, Манвантар аватары, это же не имеется в виду ману, имеется в виду аватары Господа в период правления ману, да? Manvantare, that Manu are expansions of Lord during this rule of one Manu. Так что это экспансии Бога, да? Есть слово Манвантара, это период правления ману, а есть Манвантар аватара есть. Все. Такие это разновидность аватар. Манвантар аватара. В период правления аватара приходит Господь именно, то есть может даже в это время существовать другая аватара, но приходит еще Господь отдельно, то есть именно привязанный к этой Манвантаре, каждый конкретно. Вот пример приводится, когда, по-моему, Друва Махарадж и Гажендра слон, вот что Гажендру, например, выручил именно Мамантара аватара. Так Every this Manvantara, some particular Manvantara avatara comes. Oh. Yes, to my understanding, the Manvantara avatars the Manvantara avatars just appear in the age of each Manu, but they're separate personalities. Да, каждая аватара появляется, аватара Господа появляется в период правления определенного Ману, которые разные личности. Somewhere there's a list in the Bhagavatam of the different Manvantara avatars and which Manu's reign they appear in. В Бхагаватам есть список, в какую Манвантару и какого правления Ману появляется та или иная аватара. Да, 8-й песня. In the 8th canto, who said that? В какой, Да, он не знает, да. в какой песне? 8-й. He's telling us. 8th canto. Please give us the exact reference next time, chapter and Хорошо, Гуру Махарадж. Да. В следующий раз нам приведите список каждой аватары и правления Ману. And our Manvantara, what avatara was there? Was let's that? look at the list. Let's look at the list when he brings it next time. Yeah. Was that Vamana? Yeah. Okay. I can't remember. Let him bring the list. Вот тогда вот список приведете. Okay, Dolnitai. Хорошо, Гуру Махарадж. А вот 14 ману и 14 индр
приходит за один день Брахмы и случается частичное разрушение. А насколько частичное, знаете? Как разрушается Вселенная? Каждый день, каждый ману, приход ману. After ruling of some particular manu, there's partial dissolution, destruction of the universe. So how much that destruction actually, I mean, how much the destruction is? Да, 14 раз. Some kind of partial flooding, but not complete. But if you can find that, you can read it next time. Да, частичное затопление Вселенной происходит. Если найдете тоже где-то подробное описание, в следующий раз можете привести. Хорошо. Okay, thanks very much. Да, спасибо. So, and Guru Maharaj, there is a so exact or so precise plan of appearing Manu and the future Manu also. So future Indra, as we know, Bali Maharaj will be future Indra, and so on and so on. So there is precise plan of Krishna we can see. So that freedom of choice of Jiva, can we say that is also Achinda Bheda Bheda Tata. At the same time, there is a choice, but at the same time, there is no choice. Можно ли сказать, что тоже свобода выбора – это тоже непостижимое единство различий? Вроде бы есть этот выбор, и его одновременно нет, потому что мы видим такой точный план в творении Господа. Well, I don't know if we can put it that way exactly, but there's a limited choice. Точно так, не знаю, можем ли мы сказать, но какой-то ограниченный выбор есть. You know, within a certain parameters, we may have a certain leeway to choose, but the parameters are very much set for us according to the, you know, place where we take birth and type of body, etc., etc. Какой-то параметр это свободного выбора имеется, конечно, зависит, где мы родились, какое тело выбрать, то есть какой-то люфт этого выбора имеется все равно. Уже нашел. Here it said that Lord Krishna and Lord Chaitanya appears once in each day of Brahma, or once in 14 Manvantaras. And it means once in the day of Brahma, it means that Krishna himself comes and Lord Chaitanya Mahaprabhu after Krishna comes. Krishna himself comes only once in the day of Brahma. The other incarnations of Krishna is not blackish, right? Is it? We already discussed about that. The color of Krishna is blackish only when he is Krishna himself. But other avatars, when coming also within the different times of Manus, then it's a different. Is Krishna comes from the Kshirodakashaya Vishnu, like expansion of Kshirodakashaya Vishnu. But this Krishna is not Kshirodakashaya Vishnu, but he is original Krishna, right? It's our Krishna. This is original because his body color is a blackish, right? Other is not blackish, like, or maybe blackish, but it's not Krishna himself. It comes like avatar of Vishnu. Like avatar of Vishnu. Maybe that's why. Yeah, maybe that's why in India they consider that Krishna is an avatar of Vishnu, not Vishnu is avatar of Krishna, because it comes avatara. Krishna as avatara, he is not Krishna himself. He is Vishnu. Vishnu comes in the form of Krishna for this particular purpose. Is it right? You're trying to say that there's other incarnations
of Krishna who come through Vishnu who are blackish? I am not sure, I don't know, but I think maybe he also can be blackish or not. It's not maybe. Yes, there are other blackish. It's said, I've read somewhere that in other Kali Yugas, when Lord Yeah. Chaitanya doesn't appear, there is a Yuga avatar who is blackish, who preaches Harinam Sankirtan. Mhm. Oh. And he appears during Dwapara Yuga No, he appears in other Kali Yugas when, instead of Chaitanya Mahaprabhu. yeah. То он спрашивает, что в другие, в день Брахмы является, значит, Кришна сам непосредственно, поэтому он черный, а другие Кришны в день Брахмы, другие Кали-юги являются другого цвета. И Гуру Махарадж говорит, что может быть и в другие Кали-юги Кришна также может являться черного, темного цвета. Он читал, что где-то так и происходит, он является не Господь Чайтанья, но Кришна тоже темного цвета, и он также пропагандирует Харинаму. Санкиртана Ягью. Гуру Махарадж. Yeah, who's speaking? Дайл Нитай, у меня просто по понедельникам и средам занятия по Бхактивайбхаве в это время. Можно я сейчас? Okay. Я уже нашел главу. 13 глава 8 песни. Yeah. So that's the 13th chapter of 8th canto, there is description. А еще я хотел добавить, Гуру Махарадж, что в Макхе Лиле это повторяется, Господь наставляет Санатану Госвами, и все это из 8 песни, из других писаний тоже Господь Чайтанья говорит, рассказывает Санатане Госвами. Вот Макхия 20, глава 20. In Madhya Lila also, Lord Chaitanya describes to Sanatana Goswami those avatars as well. Okay. Да, 13 Okay. глава 8 песни. Шримад Бхагаватам. Canto 8. Да, 14th chapter. 13 глава. 13. No, sorry, 13th chapter. 8:13. Okay, so that explains where who the different manvantaras are that appear in the different manus, right? Да, там написано 7 по 14 ману, который будет приходить. Потом имя будет Индры, как Индра будет звать, и как Господа будет звать Манвантара Аватару, какое имя. Там перечисляется. There is list of Indras who will appear and the avatars in a particular manu. 7 по 14. From 7th to 14th Manvantara. Who the Indras are and who the Manvantara avatars are. Кто Индра и кто Манвантара аватары. Да, и даже где они, в какой семье это Манвантара Аватар родится, родители тоже описываются. Even what family will be there, who parents will be. То перечислите, Гуру Махарадж попросил, перечислить. Да, вот. No need to read the whole thing. No need to read the whole thing. That's just a reference for those who are interested. Canto 8, chapter 14. 13. Да, кому интересно, посмотрите, это 8-я песня, 13 глава. Okay. Today, and thank everybody for their participation. And we'll continue Chaitanya Charitamrita, I guess, on Wednesday. And on Monday, Srimad Bhagavatam. Да, спасибо всем за участие. Мы продолжим читание Чаритамриту в следующую среду, а в понедельник Шримад Бхагаватам. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Nitai Gora Premanandi. Haribo. Jai Shri Guru Maharaj ki jai.
А собравшимся преданным ки-джай. Вот мы... Да, спасибо. Героическому Кришне Прабху ки джай. Собравшимся преданным ки-джай. Вот. С вашими благословениями. Вы Что еще происходит? путешествуете, да, Кришна Прабху? Да, сейчас караван у нас Прабхупада идет. Мы с Владивостока едем в данный момент в Чите. Вот это супер вообще караван. Валмики с вами, да, Прабху? Да, с нами. Он сейчас на программе. Уехал на программу с преданными. Ну, вообще он вас привлек как-то, и вот эта личность, да, такая особенная. Ну, конечно, такой энтузиазм, такое столько проектов, столько планов. И знания глубокие, да? Да, конечно. Здорово. А вы в понедельник будете переводить? Или уже не Да, знаете? у нас это какое будет число? Так, понедельник, послезавтра. Мгм. Послезавтра. Я думаю, что да, мы еще здесь будем, здесь вроде бы нормальный. Wi-Fi сегодня, Радакан Прабху, у кого так более барахлит? У меня или у Гуру Махараджа? Ага.